Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một cái thùng PC gaming cũ trong cái tầm giá hơn 7 triệu. Thì cái mẫu này mình chỉ có duy nhất một chiếc thôi nhé. Mình sẽ bán kèm theo nguyên một thùng PC, không tách rời linh kiện, không thay thế linh kiện anh em nhé. Thì đây là những cái linh kiện mà sẽ có bên trong thùng PC này. Thì đầu tiên anh em sẽ có một em main cũ, một em main Gigabyte B365 bản Aorus, bản gaming rất là đẹp như thế này. Đấy, một chiếc main cũ hình thức rất là đẹp. Đấy, kèm theo một em CPU i5 9400F. Thì em bên này mình bán giá là 900.000 một chiếc, bảo hành 3 tháng. CPU là 2 triệu một chiếc, cũng bảo hành 3 tháng luôn. Rồi kèm theo RAM thì là trong cái thùng PC này nó sẽ có hai thanh RAM 8GB, tổng là 16GB. Thế nhưng mà vì vừa rồi thì là có hai thanh 8GB cũ anh em bán mất rồi nên là không còn. Hiện tại là RAM PC cũ hiện tại Quỳnh Phương là không còn nên là mình sẽ lắp RAM mới, nên giá thành nó hơi cao một chút. RAM này RAM mới thì nó có mức giá là 650.000 một chiếc, bảo hành 36 tháng anh em nhé. Rồi tiếp theo là VGA, anh em sẽ có một chiếc VGA Arox Phantom. Con này là con RX 5600. Đấy, 3 fan rất là đẹp như thế này. Đấy, con này thì là nó là hàng châu cày, hình thức của nó thì còn cũng rất là đẹp. Đấy, và nhiệt độ của con này thì rất là mát anh em ạ. Bọn 3 fan này thì nhiệt độ của nó chạy đấy rất là mát. Đây hình thức của nó đây. Hình thức của nó thì còn rất là đẹp. Đấy, nhiệt độ của nó rất là mát và cái hiệu năng của nó thì nói chung là cũng rất là ok. Trong cái tầm giá 2 triệu thì hiện tại con này hiệu năng của nó cũng rất là ok. Đấy, thì một chút nữa mình cũng sẽ test hiệu năng để cho anh em cùng tham khảo xem cái hiệu năng trong cái thùng PC này của nó như thế nào nhé. Rồi về ổ cứng thì chúng ta sẽ có hai ổ. Ổ cứng thì anh em sẽ có hai ổ, một chiếc ổ cứng SDM2 LVMe 128GB và một chiếc ổ cứng HD 500GB để cho anh em chứa chứa game nhé. Ui, nặng tay. Rồi và anh em sẽ có thêm một chiếc tản nhiệt CPU Leto 2, đây là một chiếc tản nhiệt cũ. Kèm theo một chiếc nguồn đây và một chiếc nguồn Antec 620W công suất thực chuẩn 80W. Nguồn thì rất là lặng, rất là chắc chắn, nhưng mà vỏ thì nó cũng tương đối thôi. Nó cũng tương đối thôi, nó cũng không quá hoàn hảo anh em nhé. Còn nó về chất lượng thì ok, mình đã test rồi, rất là ok. Rồi tiếp theo là một thùng PC. Thì đây là một thùng PC mới nhưng mà mình bán giá cũ, tại vì cái thùng này là nó bị sót trong kho. Anh em để bên dưới kho nó bị sót thì hôm vừa rồi mình dọn kho thì mình có nhìn thấy. Đây là một chiếc vỏ mic AH01. Thì là nó là một chiếc vỏ mới nhưng mà do anh em để sót kho lâu ấy thì cái đằng sau này của nó có chỗ nó hơi bị han nhẹ một chút. Đây, nó chỉ có một chút để han nhẹ thôi. Nhưng mình bán giá rất rẻ, mình bán 250 một chiếc, coi như là bán vỏ cũ. Anh em được một chiếc vỏ mới, mặt trước cũng rất là đẹp, tất cả rất là đẹp như mới này. Đấy, 250 một chiếc vỏ này. Đấy, và kèm theo sẽ có thêm 3 fan led để cho anh em có thể làm mát được cái thùng PC này. Mình sẽ lắp bên trong này. Thì 3 fan này với giá là 150.000. Thì tổng chiếc PC này thì nó có mức giá hơn 7 triệu một chút. Đấy, thì bây giờ mình sẽ lắp ráp và mình sẽ đi vào test hiệu năng để cho anh em cùng tham khảo xem cái hiệu năng của nó như thế nào nhé. Vâng, và đây là cái thùng PC của anh em sau khi là mình đã lắp đặt xong. Đấy, anh em có thể nhìn tổng quan một cái thùng PC trong tầm giá hơn 7 triệu. Đấy, một cái thùng PC cũng trông là cũng khá là đơn giản, cũng khá là giản dị đấy, nhưng mà vẫn toát lên được cái vẻ là hoành tráng. Đấy, đây bên trong của em nó đây. Đấy, khá là đầy đặn. Đấy, anh em có thể nhìn thấy về bên trong đây. Đấy, còn bên gaming bản 4GB RAM nó rất là to, rất là full, nên nắp vào đây trông nó rất là đầy đặn, rất là đẹp. Đó, rồi ok, bây giờ mình sẽ đi vào mình test hiệu năng để cho anh em cùng tham khảo xem cái hiệu năng chiến game của nó như thế nào nhé.
We did it! Hey, it's a fragment of a language cipher. We should look for more like this. Grappling. Patching myself up. Let's go that way. Reloading. Give me a sec. Recharging shields. Repairing. Popping smoke. Broken. Oscar Mike, I'm spotted. Who's ready to fly on a zip line? I am. Reloading. Grenade. I'm down. I'm down. Need a medic. Join the fray and I'll pass you a prey. Oh, I've forgotten your name. Time to go dark. Now we're talking. Let my friend be healed! You're more valuable dead. I can't use this.
see me coming. Ready for everything. The shadow Well, maybe not begins. Rồi, ok, thì là mình đã giới thiệu đến với anh em và cũng đã test hiệu năng để cho anh em cùng tham khảo rồi. Giá của chi tiết từng sản phẩm thì mình sẽ ghim trong cái phần mô tả để cho anh em cùng tham khảo. Thì còn ngoài ra cái thùng PC này thì mình chỉ có duy nhất một chiếc thôi và mình bán nguyên thùng PC, không bán rời linh kiện và cũng không thay thế các cái linh kiện bên trong thùng PC để anh em nhé. Đấy, thế nên anh em nào muốn mua hàng thì có thể liên hệ fanpage của Quỳnh Phương Computer giúp mình. Bây giờ mình sẽ xin phép được dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Thân ái.